video, I am going to discuss about limit, tolerance and fits. This is the third class of module 4. In this section, going to discuss about limit, tolerance and fits. Before discussing about the concept of limit system, I am going to explain what is the need of a limit system in manufacturing industry or a production industry. It is very difficult to manufacture a machine component to an exact size because of inherent limitation of man and material. But it can be produced to a dimension very close to exact size. If the dimension is to be manufactured very close to basic size, the cost of production will be very high. Hence, in mass production, variations in dimensions in the basic size is allowed. A manufacturing system which allow variations from basic size is called interchangeable manufacturing system. So what is the need of a limit system in an industry? See, in a manufacturing process or a machining process, it is very difficult to manufacture a component exact size as basic size due to inherent limitation of man, material and machine. So ഒരു machining processൽ basic size basic size exact ആയിട്ട് actual size machine ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. So basic size, the actual size will be very close to basic size. And if the actual size will be very close to basic size, the cost of production will be increased. So in a mass production, in the case of mass production, there should provide some variation from basic size. So a manufacturing system which provide or allow variations from basic size is known as interchangeable manufacturing system. So that is the concept of interchangeable manufacturing system. So interchangeable manufacturing system is a manufacturing system that allow variations from basic size. So interchangeable manufacturing system എന്ന് പറയുന്നത് basic size it will allow variations from basic size. Variations basic size variations allow ചെയ്യുന്ന manufacturing സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് interchangeable manufacturing system. Currently we are following interchangeable manufacturing system as it is very difficult to achieve the actual size of a part very close to basic size. If the actual size of a part is very close to basic size, the cost of production will be very high. So in the case of mass production, variations from the basic size is allowed, and that manufacturing system is known as interchangeable manufacturing system. The system of specifying the permissible variations in the dimension is called tolerance, and that permissible variation is known as tolerance. So this is the concept of interchangeable manufacturing system and what is the need of a limits. So once more, ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് കേസിൽ it is very difficult to achieve the actual size of a part. That may be machined part or cast part, anything. So it is very difficult to achieve the actual size of a part very close to basic size. If the actual size is very close to basic size, the cost of production will be very high. So in the case of mass production, allowing some variation from basic size, and that system is known as interchangeable manufacturing system. So a manufacturing system
which allow variations from the basic size is known as interchangeable manufacturing system, and that permissible variation is known as tolerance. Okay, so that's the concept of interchangeable manufacturing system and why we need an interchangeable manufacturing system. Okay, so next one, terminology used in limit and finish. So ഇത് മെയ് 2020 6 മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ്. പാർട്ട് ബിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ടെർമിനോളജി യൂസ്ഡ് ഇൻ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, so first one, basic size. Basic size is the size of a part as per drawing or design. It is also called basic dimension or nominal dimension. So basic size എന്ന് പറയുന്നത് size of a part as per drawing or design ആണ്. And it is also known as basic dimension or nominal dimension. So it is the size from limits are fixed. The basic size of diameter 30 mm is indicated by 530 mm. So എന്താണ് ബേസിക് സൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബേസിക് സൈസ് ഈസ് എ സൈസ് ഓഫ് എ പാർട്ട് ആസ് പെർ ഡ്രോയിങ് ഓർ ഡിസൈൻ. സോ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ സൈസ് ആസ് പെർ ഡ്രോയിങ് ഓർ ഡിസൈൻ എന്താണോ അതിനെയാണ് ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സി ബേസിക് സൈസിനെ ബേസിക് ഡയമെൻഷൻ ഓർ നോമിനൽ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് കൂടി പറയും. And it is a size from limits are fixed. So basic size of diameter 30 mm is indicated by 530 mm. So that is known as basic size. Then second one is actual size. See, actual size is a size of a part obtained by measuring it after machining. Okay, so it is a size of a part obtained by measuring it after machining process. It will be never be equal to basic size, but it will be either larger or smaller than basic size. Then രണ്ടാമതാണ് basic size. Basic size, it is a size of a part obtained by measuring the part after machining, and the basic size never be equal to actual size, never be equal to basic size. It will be either larger or smaller than basic size. Okay, then third one is limits. See, limits are defined as two extreme permissible sizes for any dimension. Two extreme permissible sizes for any dimension is known as limits. And there are two classification of limit, upper limit and lower limit. Upper limit is known as maximum limit and lower limit is known as minimal limit. So what you mean by limit is two extreme permissible size for any dimension is known as limit. Within the limit, the size, actual size of part can vary, and that is known as interchangeable system. See, there are upper limit and lower limit. Upper limit is known as maximum limit and lower limit is known as minimal limit. So maximum limit, it is a maximum permissible size within which the actual size of a part can vary for a corresponding basic size. So എന്താണ് maximum limit or upper limit? So it is a maximum permissible size. It is the maximum permissible size within which the actual size of a part can vary corresponding basic size. So ഒരു ബേസിക് സൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ സൈസിന് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സൈസിനെയാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓർ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, maximum limit of 0.025 mm for a basic size of diameter 30 mm is indicated by 530 plus 0.025 equal to 530.025 mm. So that is known as maximum limit. Second one is minimal limit. Minimal limit is defined as the minimum permissible size within which the actual size of a part can vary for a corresponding basic size.
It is a minimum permissible size within which the actual size of a part can vary for a corresponding basic size. ഒരു ബേസിക് സൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആക്ച്വൽ സൈസ് ഓഫ് എ പാർട്ടിന് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിനിമം പെർമിസിബിൾ സൈസിനെയാണ് മിനിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, minimum limit of 0.035 mm for the basic size of diameter 30 mm is indicated by 530 minus 0.035, 529.965. So that's the concept of minimum limit. So limit, that is the extreme permissible sizes for any dimension. It is classified into two types: maximum limit and minimum limit. Maximum limit, it is the maximum permissible size within which actual size of a part can vary corresponding to basic size. Then minimum limit, it is a minimum permissible size within which the actual size of a part can vary for a corresponding basic size. So the limit is classified into maximum limit, that's a maximum permissible size. It is also known as upper limit. And minimum limit, that's a minimum permissible size, that is known as lower limit. Third one is tolerance. Tolerance is the difference between maximum and minimum limit of size. മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസും മിനിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിനെയാണ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. സോ ടോളറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് upper limit is 530.025 and lower limit is 529.965. So the tolerance value is 0.06 mm. So tolerance എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ലിമിറ്റിൻ്റെയും ലോവർ ലിമിറ്റിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിനെയാണ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. The permissible variation of size is called tolerance, and it is the difference between maximum and minimum permissible limit of the given size. So ഒരു ബേസിക് സൈസ് എന്നുള്ള പെർമിസിബിൾ വേരിയേഷൻസ് അതിനാണ് ശരിക്കും ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് defined as the difference between upper limit or maximum limit and minimum limit or lower limit. Okay. Then there are two classification of tolerance. Classification of tolerance, ഈ ഒരു ചോദ്യം ഡിസംബർ 2021 8 മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ്. ഓക്കെ. സോ what are the classification of tolerance? Tolerance are classified into two types: unilateral tolerance and bilateral tolerance. In the case of unilateral tolerance, if the variations are provided on one side of the basic size, termed as unilateral tolerance. വേരിയേഷൻസ് ബേസിക് സൈസിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെയാണ് യൂണിലാറ്ററൽ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് യൂണിലാറ്ററൽ ടോളറൻസ്? If the variations are provided on one side of the basic size, that is termed as unilateral tolerance. For an example, 25, the upper limit is plus 0.2. So see here the variations are only provided in the one side. Upper limit is only provided. So here the basic size is 525 mm. Upper limit is plus 0.2 mm. So this is the basic size, that is 525 mm, and this is the upper limit, that is 525.02, and this is the tolerance. This hatched portion is the tolerance. Okay. And second one, bilateral tolerance. If the variations is provided on both sides of the basic size, it is known as bilateral tolerance. So variations basic size inde രണ്ട് സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് bilateral tolerance എന്ന് പറയുന്നത്. If the variations is provided on both sides of the basic size, it is known as bilateral tolerance. For an example,
25, that's a basic size, plus 0.2, that is upper limit, and minus 0.2, that is lower limit. So here the graphical representation, you can see 525 is the basic size, and here 525.2, that is the upper limit, 524.8, 24.8, that is lower limit, and this hatched portion is the tolerance. So this is the classification of tolerance. That is, tolerance is classified into unilateral tolerance and bilateral tolerance. So in unilateral tolerance, variations are provided only one side of the basic size. In bilateral tolerance, variations are provided in both sides of the basic size. Okay. എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ്, ഡിസംബർ 2021 8 മാർക്കിന് പാർട്ട് ബിയിൽ ചോദിച്ചതാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം. So next one is tolerance zone. The zone bounded between the upper and lower limit of size of a part in a graphical representation of tolerance. So what do you mean by tolerance zone? Tolerance zone is zone bounded between upper limit and lower limit of size of a part in a graphical representation is known as tolerance zone. So tolerance zone, that is defined as the zone bounded between upper limit and lower limit of size of a part in a graphical representation. See, this is the zero line. Zero line that will always represent basic size. And here the basic size is 525 mm and the upper limit is 525.02, and this hatched portion, that is known as tolerance zone. So tolerance zone, that is a zone bounded between upper and lower limit. Here lower limit is 525 mm, that's a basic size, and the upper limit is 525.02, that is here this portion, this is the upper limit, and the zone bounded between lower limit and upper limit in a graphical representation is known as tolerance zone. So ഈ ഒരു സോണിനെയാണ് tolerance zone എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Then deviation. See, deviation is the algebraic difference between the size that may be actual, maximum, or minimum and corresponding basic size. So that's the definition of deviation. Deviation is the algebraic difference between the sizes that may be actual size or maximum size or minimum size with the corresponding basic size. And deviation that are classified into two types, that is upper deviation and lower deviation. So first one, upper deviation. It is the algebraic difference between maximum limit of size and the corresponding basic size. Maximum limit of size corresponding basic size തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് upper deviation. So upper deviation, it is the algebraic difference between maximum limit of size and corresponding basic size. The lower deviation, it is the algebraic difference between basic size and minimum limit of size. So basic size minimum limit of size തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് lower deviation. So deviation, that is upper deviation and lower deviation. Then fundamental deviation. See, it is either upper or lower deviation which is nearer to zero line. Upper deviation ആണോ lower deviation ആണോ nearer to zero line ഉള്ളത്, അതിനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് fundamental deviation. So fundamental deviation is defined as either upper deviation or lower deviation nearer to zero line. Either upper deviation or lower deviation, the value that will be nearer to zero line, that is known as fundamental deviation. Then what is zero line? Zero line always represent the basic size. So basic size represent ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോളിൻ്റെതും ഷാഫ്റ്റ് ആയാലും basic size represent ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് zero line യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So zero line that will always represent the
basic size so that deviation from the basic size is 0. Basic size എന്നുള്ള deviation 0 line 0 ആയി. Okay, that's why it is known as 0 line. Next one, allowance. It is very important, allowance. See, allowance is defined as internal difference between the hole and shaft dimension after their assembly. The internal difference between hole and shaft after their assembly is called allowance. ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷാഫ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇന്റേണൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഡയമെൻഷനെയാണ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So allowance is defined as the internal difference between the hole and shaft dimensions after their assembly. Okay. So we have two important concepts related to allowance, that is maximum material condition, that is known as MMC, and minimum material condition, that is known as LMC. That is least material condition, that is known as LMC. See, this is related to allowance. See, in maximum metal condition means that is related to hole and shaft. Maximum metal condition of hole, what is maximum metal condition of hole, and what is maximum metal condition of shaft. See, in maximum material condition, MMC, in this condition contain maximum amount of material within the stated limit of size. See, maximum material condition ആയിരിക്കും maximum amount of material ഉണ്ടാകുക within the limit of size in hole or shaft. So in the case of hole, what is the maximum material condition? What is the maximum material condition? That will be equal to minimum size of hole. ഇപ്പോൾ ഹോളിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഹോളാണെങ്കിൽ ഹോളിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we have a tolerance of hole. So what is the maximum material condition in the case of hole is, that is minimum size of hole. So this is the minimum size of hole. In this condition, the hole have maximum material condition. അപ്പോൾ ഹോളിൻ്റെ മാക്സിമം മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ഹോൾ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ ആണ്. Then what is maximum material condition of shaft? ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ മാക്സിമം മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ്. സൈസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ മാക്സിമം മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകുക. ഓക്കെ, so maximum material condition in the case of hole is, that is minimum size of hole, and maximum material condition in the case of shaft is, that is maximum size of shaft. അപ്പോൾ maximum material condition എന്ന് പറയുന്നത്, in this condition contain maximum amount of material within the stated limit of size. So you have to remember this. Maximum material condition of hole is minimum size of hole. Maximum material condition of shaft is maximum size of shaft. Okay. Then allowance. Allowance is equal to minimum limit of hole minus maximum size of shaft. So allowance define ചെയ്യുന്നത്, അതായത് maximum material condition allowance define ചെയ്യുന്നത്, that is the difference between minimum size of hole and maximum size of shaft. So in maximum material condition, the allowance is minimum clearance. Maximum material condition കേസിൽ അലവൻസിന് മിനിമം ക്ലിയറൻസ് ആയിരിക്കും. പോസിറ്റീവ് അലവൻസ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേ ബി എ ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ്. ഓക്കെ, then least material condition, LMC. In this condition, feature contains minimum amount of material within the stated limit of size. So least material condition കേസിൽ minimum amount of material ആണ് feature ഉണ്ടാവുക within the limit of size. That may be a hole feature or a shaft feature. So least material condition of hole is maximum size of hole. ഹോളിൻ്റെ കേസിൽ
least material condition എന്ന് പറയുന്നത് maximum size of hole ആണ്. So maximum size of hole there will be least material in the case of hole. Then least material condition of shaft is minimum size of shaft. ഷാഫ്റ്റിന്റെ കേസിൽ മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റിലാണ് ഷാഫ്റ്റ് ഹാവ് ലീസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, then in the case of least material condition the allowance is defined as maximum size of hole minus minimum size of shaft. ലീസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷന്റെ കേസിൽ അലവൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അലവൻസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് ഹോൾ മൈനസ് മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ്. So here the allowance is maximum clearance. Least material condition കേസിലായിരിക്കും allowance എന്ന് പറയുന്നത് maximum clearance ആവുക. Maximum material condition കേസിൽ allowance എന്ന് പറയുന്നത് minimum clearance ആയിരിക്കും. So this is the condition of maximum material condition and least material condition. So maximum material condition എന്ന് പറയുന്നത് in this condition the feature means that may be hole or shaft that contain maximum amount of material within which the stated limit of size. So ഒരു ഹോളിന്റെ മാക്സിമം മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഹോളും ഷാഫ്റ്റിന്റെ മാക്സിമം മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റും ആണ്. സോ ആ ഒരു കേസിൽ അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ഹോൾ മൈനസ് മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ്. The least material condition, in this condition the feature contains minimum amount of material. So least material condition feature minimum amount of material within the stated limit of size. So least material condition of hole is maximum size of hole and least material condition of shaft is minimum size of shaft. So in this case allowance is defined as maximum size of hole minus minimum size of shaft. Here the allowance is maximum clearance. Okay, so ഇതാണ് maximum metal condition അല്ലെങ്കിൽ minimum metal condition എന്ന് പറയുന്നത്. So this is a graphical representation of which represent the limits and tolerance. So we have hole, this is the hole and this is the shaft, and this hatched portion is the hole tolerance and this is the shaft tolerance. So shaft which have a basic size and an upper limit and lower limit. So this is the zero line which represent the basic size, and here lower deviation in the case of shaft this is a lower deviation and this is the upper deviation. Okay, so this is the upper deviation and this is the lower deviation of shaft, and this is the tolerance zone of shaft, and this is upper limit and lower limit. In the case of hole this is a lower limit and this is the upper limit, and this is lower deviation and this is upper deviation. Okay, so terminology of limits and fits എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് എഴുതേണ്ടത്. സാധാരണ പാർട്ട് ബിയിൽ എസ് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുക. ഈ ഒരു ഫിഗർ വരക്കണം ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ ദ ടെർമിനോളജീസ് ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്. ഇത് എക്സാമിന് ഒരു വട്ടം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, പാർട്ട് ബിയിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഫിറ്റ്. സോ ഇതും എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഫിറ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിറ്റ്. ജൂൺ 2024 5 മാർക്കിന് പാർട്ട് ബിയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഫിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിറ്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ ഫിറ്റ്? When two parts are to be assembled, the relation resulting from the difference in their actual size before assembly is called fit. So what is the definition of a fit is when two parts are to be assembled, the relation resulting from the difference in their actual size before assembly is called fit. രണ്ട് പാർട്സ് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് പാർട്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ റിസൾട്ടിങ് ഫ്രം ദർ ആക്ച്വൽ സൈസ്
before the assembly is called fit. So we have a hole and shaft. Hole and shaft assembly ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നിട്ട് തന്നെ. So what is the relation between the hole and shaft based on their actual size, and that is known as fit. So fit is defined as the relationship resulting from the difference in their actual size before the parts get assembled. See, fit is the relationship existing between the mating surface of a parts because of their dimensions. And depending upon the actual limit of hole or shaft, the fit may be clearance fit, interference fit, or transition fit. There are three classifications of fit depending upon the actual limit of hole and shaft. That is, first one clearance fit, second one interference fit, and third one transition fit. It's very important. There are three classifications of fit: clearance fit, interference fit, and transition fit. So first one, clearance fit. How will you define a clearance fit? In clearance fit, there is a clearance between hole and shaft. So in the case of clearance fit, there is always a clearance between the hole and shaft. In clearance fit, largest permissible shaft diameter is always smaller than smallest hole diameter. That is a important point regarding clearance fit. So in the case of clearance fit, largest permissible shaft diameter, that means maximum size of shaft, that will be always smaller than hole diameter, that is lower limit of hole. That is, all size is always greater than shaft ends in the case of clearance fit, so that shaft can rotate or slide through with different degree of freedom in the case of a clearance fit. See, this is the case of clearance fit, figure of clearance fit, and this is hole and this is shaft. So this is the lower limit of shaft, this is upper limit of shaft, and this is a tolerance zone of shaft, and this is tolerance zone of hole. This is lower limit of hole and upper limit of hole. So in the case of clearance fit, there is always a clearance between hole and shaft. Maximum size of shaft, that will be always less than minimum size of hole. So in the case of clearance fit, minimum clearance is defined as minimum limit of hole minus maximum limit of shaft. അപ്പോൾ ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ മിനിമം ക്ലിയറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഹോളിൻ്റെയും മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതിനെയാണ് മിനിമം ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മിനിമം ക്ലിയറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മിനിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ മൈനസ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ്. Then maximum clearance is equal to maximum limit of hole minus minimum limit of shaft. So maximum clearance define ചെയ്യുന്നത് maximum limit of hole minus minimum limit of shaft ആണ്. So this is the figure which indicating clearance fit. And second one, interference fit. See, interference fit is a type of fit where there is a negative clearance between size of shaft and hole. So interference fitന്റെ കേസിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്ലിയറൻസ് ആണ് സൈസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റും ഹോളും തമ്മിൽ. The shaft is always greater than hole size. That means minimum size of shaft, that will be always greater than maximum size of hole. The shaft that will not be smoothly enter into the hole, it will be always a tight fit. We have to hammer the shaft for entering into the hole. So in the case of interference fit, minimum size of shaft, that will be always greater than maximum size of hole. So lower limit of shaft, that will be greater than upper limit of hole. So there will be always a negative clearance between shaft and hole. See, this is the interference fit. So this is hole tolerance, lower limit of hole, upper limit of hole. This is shaft tolerance, lower limit of shaft and upper limit of shaft. So here you can see the lower limit of shaft, that will be always up,
in upper position than upper limit of hole. So here, in the case of interference fit, minimum interference is equal to maximum limit of hole minus minimum limit of shaft. That is known as minimum interference. So minimum interference പറയുന്നത് maximum limit of hole minus minimum limit of shaft ആണ്. Then maximum interference is equal to minimum limit of hole minus maximum limit of shaft ആണ്. You can see in this figure, this is minimum interference and this is maximum interference. Okay, so minimum interference is equal to maximum limit of hole minus minimum limit of shaft. Maximum interference is equal to minimum limit of hole minus maximum limit of shaft. Then third one is transition fit. See, a transition fit lies between clearance and interference fit. It can provide either a straight clearance or a straight interference. In transition fit, tolerance zone of shaft and hole are overlap each other. So transition fit in the case that lies between clearance and interference fit. It can provide either a slight clearance or a slight interference. See, in transition fit, the tolerance zone of shaft and tolerance zone of hole will be overlapping each other. Okay. See, we have three type of fit, that is clearance fit, then transition fit and interference fit. So in the case of clearance fit, we have these much examples, that is sliding fit, easy slide fit, running fit, stack running fit and loose running fit. So these all are examples for clearance fit. And in the case of transition fit, we have three examples, that is push fit, force fit and slip fit. Then in the case of interference fit, four examples, that is shrink fit, press fit, dry fit, heavy dry fit. So ഇത്രയാണ് ഫിറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ് ടു ദിസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എഴുതണം. ഫിഗറും അതേപോലെ തന്നെ വരക്കണം. അപ് ടു ദിസ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. ഓക്കെ. Then we have problem related to limits, fits and tolerance. Previous question പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So you have to study correctly. So first problem, in a limit system, the following limits are specified. Hole is equal to 30, basic size 30, upper limit plus 0.02, shaft basic size 30, upper limit minus 0.02, lower limit minus 0.05. So we have to determine tolerance, allowance, type of fit. So tolerance, what is the definition of tolerance? Upper limit minus lower limit. So upper limit of hole, that means 30 plus 0.02 equal to 30.02 mm. Lower limit of hole is equal to 30 mm. Then hole tolerance, upper limit of hole minus lower limit of hole. That's the definition of hole tolerance. So 30.02 minus 30, 0.02 mm. Then the case of shaft, upper limit of shaft is equal to 30 minus 0.02. Here you can see that 30, this is a minus 0.02 is the upper limit of shaft. So upper limit of shaft is equal to 30 minus 0.02, 29.98 mm.
Lower limit of shaft is equal to 30 minus 0.05, 29.95 mm. So shaft tolerance is equal to upper limit of shaft minus lower limit of shaft. That is 29.98 minus 29.95 equal to 0.03 mm. Then what is allowance? Lower limit of hole minus upper limit of shaft. That's the definition of allowance. Allowance is defined as lower limit of hole minus upper limit of shaft. So 30 minus 29.98 equal to 0.02 mm. So allowance is positive, so it is a clearance fit. So that's the first question. So we have second one. The hole tolerance that is given as 25 basic size, upper limit plus 0.02 mm, shaft basic size 25 mm, then the limits are minus 0.006 minus 0.02 mm. So determine tolerance on hole and shaft and maximum clearance and minimum clearance. So we have to find out tolerance on hole and shaft and maximum clearance and minimum clearance. So tolerance of hole. So upper limit of hole is equal to 25 plus 0.02, 25.02 mm. Lower limit of hole is equal to 25 mm. So tolerance that is defined as the difference between upper limit of hole and lower limit of hole, 25.02 minus 25, 0.02 mm. Then tolerance of shaft, upper limit of shaft minus lower limit of shaft. So upper limit of shaft is equal to 25 minus 0.006, 24.994 mm. Lower limit of shaft is equal to 25 minus 0.02, 24.98 mm. Then tolerance of shaft, 24.994 minus 24.98 equal to 0.014 mm. That is the tolerance of shaft. Then maximum and minimum clearance. So maximum clearance is equal to upper limit of hole minus lower limit of shaft. That's the definition of maximum clearance. Upper limit of hole minus lower limit of shaft. So 25.02 minus 24.98, that is 0.04 mm is the maximum clearance. Then minimum clearance that is defined as lower limit of hole minus upper limit of shaft. So 25 minus 24.994, that is 0.006 mm. That is the minimum clearance. Then allowance. So allowance is defined as lower limit of hole minus upper limit of shaft. Lower limit of hole upper limit of shaft തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് allowance എന്ന് പറയുന്നത്. So 25 minus 24.994, that is 0.006 mm, that's the allowance. So it is a positive allowance, so the fit is a clearance fit. Okay. So next one, third question. Type of fit is clearance fit. So the type of fit is a clearance fit. Okay. See here, the type of fit is a clearance fit. Basic size 40 mm, tolerance on hole 0.006 mm, tolerance of shaft 0.004 mm, allowance 0.002 mm. Find dimensions of hole and shaft according to hole based system. See, we have two type of system, hole based system and shaft based system. See, hole based system, I am going to discuss in the next video about that. Fundamental deviation of hole will be kept as 0. In shaft based system, fundamental deviation of shaft will be kept as 0. Hole based system, shaft based system കുറിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക.
ഹോൾ ബേസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് സൈസ് ആയിരിക്കും. ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബേസിക് സൈസ്. So lower limit of hole is equal to basic size, that is 40 mm. Tolerance of hole, that means upper limit of hole minus lower limit of hole. അതാണ് ടോളറൻസ് ഓഫ് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടോളറൻസ് ഓഫ് ഹോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.006 ആണ്. ദെൻ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ മൈനസ് 40, ദാറ്റ് ഈസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ ഈസ് 40. സോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് 40 പ്ലസ് 0.06, ദാറ്റ് ഈസ് 40.006 mm ആണ്. Then allowance was lower limit of hole minus upper limit of shaft. That's the definition of allowance. And allowance is provided here, that is 0.002. So 0.002 is equal to 40 minus upper limit of shaft. Then upper limit of shaft 40 minus 0.002 ആണ് 39.998 mm. Then tolerance of shaft എന്ന് പറയുന്നത് upper limit of shaft minus lower limit of shaft ആണ്. Then tolerance of shaft നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 0.004 ആണ്. അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 39.998 ആണ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ്. Then lower limit of shaft is equal to 39.998 minus 0.004. So we have 39.994 mm. So this is ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഫിഗർ വരക്കാം. ഹോളിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ സീറോ ലൈനും ഷാഫ്റ്റ് ഹോളിൻ്റെ ടോളറൻസ് കാണിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും മാർക്ക് ചെയ്യാം. അത് കുറച്ചും കൂടി മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസെപ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമാവും, മനസ്സിലാവും. ഫിഗർ വരക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ ആ ഫിഗർ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടില്ല. യു ഹാവ് ട്രൈ ടു ഡ്രോ ദ ഫിഗർ ഓൾസോ. ഓക്കെ, then we have the last problem. Tolerance for a hole and shaft assembly having a nominal size of 40 mm are follows. So hole 40, upper limit is plus 0.021, basic size 40, shaft basic size 40, then upper limit minus 0.040, lower limit minus 0.075 mm. So we have to determine maximum and minimum clearance, tolerance on shaft and hole, allowance, maximum and minimum metal limit of the hole and shaft, and types of it. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. That is maximum and minimum clearance we have to find. Then tolerance of shaft and hole we have to find. Then we have to find out the allowance, maximum and minimum metal limit of hole and shaft, and determine what is the type of fit. Okay, so first one, tolerance of hole. So tolerance of hole means upper limit of hole minus lower limit of hole. So upper limit of hole is equal to 40 plus tolerance of hole 0.021, that is 40.021 mm. Lower limit of hole is equal to basic size as we are following hole base system, that is 40 mm. Then tolerance of hole, upper limit of hole minus lower limit of hole, that is 40.021 minus 40, that is 0.021 mm. Then we have to find out tolerance of shaft. So upper limit of shaft is equal to 40 plus minus 0.040, 39.96 mm. Lower limit of shaft is equal to 40 minus 0.075 mm, 39.925 mm. Tolerance of shaft is equal to upper limit of shaft minus lower limit of shaft, that is 39.96 minus 39.925, 0.035 mm. Then minimum clearance is equal to upper limit of hole minus lower limit of shaft, that is 40.021 minus 39.925, that is 0.096 mm. Then minimum clearance, that is equal to lower limit of hole minus upper limit of shaft, 40 minus 39.96, 0.04 mm. Then allowance, lower limit of hole minus upper limit of shaft, that is 40 minus 39.96, that is equal to
0.04 mm. Then positive clearance field. The allowance is positive, so we have a positive clearance. Then minimum and maximum metal conditions. So maximum metal condition of hole and shaft. എന്തായിരിക്കും maximum metal condition of hole and shaft? That will be, in the case of hole, that will be lower limit of hole. In the case of shaft, that will be upper limit of shaft. So maximum metal limit of hole is equal to minimum size of hole, that is 40 mm. Maximum metal limit of shaft is equal to maximum size of shaft, 39.96 mm. Then minimum metal limit of hole and shaft. Minimum metal limit of hole is equal to maximum size of hole, that is 40.021 mm. Then minimum metal limit of shaft is equal to minimum size of shaft, 39.925 mm. So this is the minimum metal and maximum metal condition of hole and shaft. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ. ഈ പ്രോബ്ലം ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മിക്കവാറും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഗർ വരക്കണം. ഞാൻ ഫിഗർ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഫിഗർ, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫിഗർ ആഡ് ചെയ്യാം. പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഫിഗർ 3 ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫിഗർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഫിഗർ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് വരക്കണം. ഫിഗറും കൂടി വരച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് 4th മൊഡ്യൂളിലെ ലിമിറ്റ് ഫിറ്റ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ ടെർമിനോളജീസ് ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ്, ഫിറ്റ്സ്, then what is the classification of fits, then problem based on limit fit tolerance. അപ്പോൾ ഈ ഒരു PDF എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം, കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് പഠിക്കണം. ഓക്കെ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ we can discuss the interchangeability and selective assembly, then what is the concept of hole based system and shaft based system. ഇതും എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.